Namaskar and Jai Swaminarayan, friends. We welcome you once again to the Today at Nagar program, bringing you the details on Pramukh Swami Maharaj centennial celebrations. Pramukh Swami Maharaj established more than 9,000 satsang sanskar kendras, also known as satsang centers, all over the world. The purpose for establishing such kendras was to cultivate a sense of identity, a sense of pride for the Indian Sanatan culture in the coming generations. His vision was to instill moral values and rituals, enabling the next generation to lead a virtuous life. These satsang centers include activities for all age groups, including Bar, Barika, Yuva, and Mahila Mandal. These centers run under the inspiration and guidance of Pramukh Swami Maharaj and Mahant Swami Maharaj. Let's gain some insight about these Barika, Yuvti, and Mahila activities. यह है BAPS, जिसके कारण भारतीय सनातन वैदिक परंपरा समग्र विश्व में पनप रही है। 150 से भी अधिक सामाजिक एवं आध्यात्मिक सेवा प्रवृत्तियों से BAPS का प्रांगण सदैव गूंजता रहता है। यह सब सेवा प्रवृत्तियों में से एक है BAPS की महिला प्रवृत्ति। आज से 250 साल पहले स्वामी नारायण भगवान ने जिसकी नींव रखी थी, इतिहास गवाह है इस बात का। भगवान स्वामी नारायण ने नारी को विशेष सम्मान और सुरक्षा प्रदान कर एक युगवर्ती क्रांतिकारी कार्य किया था। दहेज प्रथा के डर से नवजात बालिकाओं को दूध में डुबोकर मार डालने के क्रूर रिवाज का शमन किया था भगवान स्वामी नारायण ने। सती प्रथा के दूषण से मुक्ति दिलाकर विधवा पुनर्विवाह का मार्ग प्रशस्त किया था भगवान स्वामी नारायण ने। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करके स्त्रियों को धर्मोपदेश करने का अधिकार दिलाया था भगवान स्वामी नारायण ने। स्त्री उत्कर्ष के लिए किए हुए ऐसे कई कार्य आज BAPS में महिला उत्कर्ष प्रवृत्ति के नाम का वट वृक्ष बन गया है, जिसका जतन, पोषण, संवर्धन किया प्रमुख स्वामी जी महाराज ने। ऐसा कहा गया है, सुसंस्कृत स्त्री ही चारित्रवान समाज का निर्माण कर सकती है। यह बात प्रमुख स्वामी जी महाराज अच्छी तरह जानते थे और इसीलिए उन्होंने स्त्रियों को सुसंस्कृत, सुचारू, ध्येयनिष्ठ बनाने हेतु बचपन से ही बालिका मंडल द्वारा तालीमबद्ध करने का प्रबंध किया। आज समग्र विश्व में 2800 से भी अधिक बालिका संस्कार केंद्र कार्यरत है, जिनके द्वारा देश विदेश स्थित बालिकाओं का संस्कार, शिक्षण, स्वास्थ्य और सत्संग के गर्भित मूल्यों द्वारा चारित्र गठन किया जाता है। मातृभाषा, शाकाहारी भोजन, सौम्य वेशभूषा, भगवत भक्ति के साथ सत्य समाज सेवा की भावना भी दृढ़ करवाई जाती है यहाँ पर। यही बालिकाओं ने समाज में घूम घूम कर 5 लाख से अधिक व्यक्तियों को व्यसन मुक्त करवाया है और प्रमुख स्वामी जी महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष में आयोजित पर्यावरण अभियान के तहत पानी, बिजली जैसी राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करने की प्रेरणा दी है। तो साथ साथ अस्पतालों में जाकर इन बालिकाओं ने रोग पीड़ितों के लिए प्रार्थना करके मरीजों और उनके परिवारजनों का मानसिक बल बढ़ाया है। शिक्षा तथा संस्कार के साथ बालिकाओं में छिपी सुषुप्त शक्ति को जागृत करने के लिए बालिका विकास पर्व हर साल आयोजित होते रहते हैं, जिसमें संगीत, नृत्य, संवाद, वक्तृत्व, योग आदि का पोषण किया जाता है। ऐसी सुसंस्कृत बालिका अपने युवावस्था में पथभ्रष्ट ना हो जाए, उसका भी ध्यान रखा है प्रमुख स्वामी जी महाराज ने। आज समग्र विश्व में 3200 से भी अधिक युवती मंडल कार्यान्वित है। जो संस्कार उन्होंने बालिका मंडल में दिए हैं, उसका पोषण यहाँ पर होता ही है। साथ साथ उन युवतियों के भीतर पनप रही कलाओं को भी विविध कार्यक्रमों द्वारा विकसित किया जाता है। युवती प्रतिभा विकास पर्व के आयोजन द्वारा हैंडीक्राफ्ट, ग्लास पेंटिंग्स, सिलाई बुनाई, रसोई शिक्षा जैसे व्यवसाय एवं जीवन लक्ष्य प्रशिक्षण दिए जाते हैं यहाँ पर। उसमें भी BAPS का युवती तालीम केंद्र
युवा शक्ति को सर्वांग रूप से उनके आंतरिक सौंदर्य को निखारता तो है ही, बल्कि अपने जीवन में, परिवार में, समाज में भी उच्च मूल्यों का प्रवर्तन करने की शक्ति प्राप्त करवाता है। युवती तालीम केंद्र में आने के बाद मेरे भगवान के प्रति श्रद्धा और बढ़ी। इसी कारण मेरा आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ा और मेरा सर्वांगी विकास हुआ। संस्कृत भाषा का सघन अध्ययन करके यह युवतियाँ शास्त्र ज्ञान में भी प्रवीणता प्राप्त कर लेती है। व्याकरण, साहित्य न्याय तथा वेदांत जैसे गहन विषयों में अध्ययन कर रही ये युवतियाँ मानो उपनिषद काल की गार्गी की विरासत का दर्शन करवाती है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक जैसे जीवन के कई क्षेत्रों में पारंगत तालीमबद्ध हुई ये युवतियां जब गृहस्थी बसाती है, तब भी बीएपीएस महिला प्रवृत्ति साया बनकर उनका साथ निभाती है। 4000 से भी अधिक महिला मंडल साप्ताहिक सत्संग सभा के माध्यम से जीवन उत्कर्ष का अविरत मार्गदर्शन प्राप्त कराता है, जिसका माध्यम है कथावार्ता। परब्रह्म भगवान स्वामी नारायण के वचनामृत और अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी का उपदेशामृत के साथ गुरु परंपरा के जीवन चरित्र द्वारा गीता, रामायण, भागवत आदि शास्त्रों में से सुख में संयम, दुख में धैर्य रखने का पाठ सीख लेती है यहाँ पर महिलाएं। गर्भ संस्कार की तालीम द्वारा आने वाली पीढ़ी का चारित्रमय सुसंस्कृत भविष्य बना लेती है यहाँ पर महिलाएं। परिवार में शाश्वत सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए घर सभा का पाठ भी सीख लेती है यहाँ पर महिलाएं। प्रमुख स्वामी जी महाराज की प्रेरणा से ज्योत से ज्योत जले, इस न्याय से एक महिला दूसरी महिला के जीवन को उज्जवल बनाती है व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से। बीएपीएस से जो स्वयं ने पाया, उसका गुलाल उड़ाती फिरती है बीएपीएस की हर महिला। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने महिला उत्कर्ष का एक ऐसा माहौल दे दिया कि बीएपीएस की महिलाओं के द्वारा समझो देश का, समाज का भविष्य सुरक्षित हो जाए। बीएपीएस संचालित कन्याशाला एवं छात्रावास महिलाओं द्वारा कार्यान्वित है, तो नियमित रूप से प्रकाशित होते प्रेमवती मैगजीन का संचालन भी बीएपीएस की महिला पंख द्वारा ही हो रहा है। सत्संग शिक्षण परीक्षा महिलाओं के सत्संग ज्ञान को नियमित उच्च करती है। समय समय पर आयोजित महिला शिविर एवं महिला सम्मेलन की बागडोर बीएपीएस की वरिष्ठ महिलाओं के हाथ में सौंप दी गई है। महिलाओं का, महिलाओं के लिए, महिलाओं द्वारा संचालित बीएपीएस का महिला प्रवृत्ति मध्यस्थ कार्यालय प्रमुख स्वामी जी महाराज ने महिलाओं को दी गई एक अनुपम भेंट है, जो जीवन भर ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों का मार्गदर्शन करते हैं। विश्व भर में समर्पित ऐसी हजारों स्वयंसेवी महिलाएं अपना मूल्यवान समय देकर इस कल्याणमय महिला प्रवृत्ति को संपन्न बनाती है। सत्संग और सेवा रूपी पंखों से आध्यात्मिक गगन में ऊंचाई प्राप्त करती यह महिलाएं सही में संसार की संस्कार दात्री है। यह सेवानिष्ठ महिलाओं ने न केवल स्वयं को जोड़ा है बीएपीएस के आध्यात्मिक आंदोलन में, साथ में ही माता मदालसा बनके अपने पुत्र को भी त्यागाश्रम के पथ पर प्रेरित करके कलियुग में सतयुग का दर्शन भी करवाया है। यह त्यागाश्रमी पुरुष संताने संत के रूप में समाज का हृदय बन चुके हैं। बीएपीएस संस्था की बागडोर संभाले हुए प्रमुख स्वामी जी महाराज के अनुगामी महंत स्वामी जी महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद से आज भी बीएपीएस की महिला प्रवृत्ति संसार में आध्यात्मिक एवं सामाजिक चेतना फैलाती प्रतीत हो रही है। नारी का यह नारायणी रूप, जिनके आशीर्वाद से आज हम इस धरती पर प्रतीत कर रहे हैं, ऐसे नारी शक्ति के पोषक भगवान स्वामी नारायण तथा गुणातीत गुरुवर्यों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। Here at the Pramukh Swami Maharaj Nagar, inspiration can be gained from the various shows, art, and architecture all around the Nagar. Daily, thousands of visitors coming to this place are inspired to take home many life-changing messages.
Let's meet some visitors who shared their experiences upon visiting the Nagar. ગેટનો ફોટો જોયેલો ત્યારે મનમાં વિચારેલું કે આ જોવું જોઈએ, ન જોયે તો એક જિંદગીનો એક લાવો ચૂકી જશું આપણે. ऐसा मैंने कभी देखा नहीं था जीवन में. અને ઇતિહાસમાં સુવર્ણ અક્ષરે લખાઈ જશે. अंदर प्रवेश करते ही मुझे अलग ही वातावरण लगा. बार बार आने का मन होता है. રેગ્યુલર આપણા જીવનમાંથી એક સ્વર્ગમાં આવી ગયા હોય એવું લાગી રહ્યું છે. લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી સાથે આધ્યાત્મિક જીવન જીવવાની પ્રેરણા મળે છે. यहाँ पे आने का उद्देश्य है आपको नई सीख, नई सोच और नया देखने को मिलेगा. So we were driving past and then I saw the Pramukh Swami Mahamurti and it was like a eye catcher, like an icon. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની મોટી મૂર્તિ છે, મને બહુ ગમ્યું. લાઇટિંગ્સ ને બધું મને બાલનગરી બહુ મસ્ત લાગી. એમાં ફરવાની પણ બહુ મજા આવી મને. बच्चों को छोड़ो, पहले हमको सीखना है तब हम हमारे बच्चों को सिखा पाएंगे. અને આ શો બહુ મસ્ત છે. એમ પેલા કચરો ફેલાવતો, હવે કચરો નહીં ફેલાવવો. શીખવા મળ્યું છે મને કે સૈનિકો બોર્ડર પર રક્ષા કરે છે અને અમારે અંદર બી જરીક સ્વચ્છતા જેવું રાખવું જોઈએ છે. આપણે કચરો ન ફેલાવો, આપણે સ્વચ્છતાનું પાલન કરવું. શો જોયા પછી મને એવું થાય છે કે જે અમે કપડા ધોવામાં પાણીનો વેસ્ટ કરીએ છીએ વધારે, તે અમે પણ એનો ઓછો બગાડ કરીશું. જે ગરીબ બાળકો છે જે ભણી નથી શકતા, ફ્રીમાં એમને શિક્ષણ પૂરું પાડવું એમ તેવી મને અહીંથી પ્રેરણા મળી છે. અહીંયા જે જોયું એના ખરેખર રૂવાડા ઊભા થઈ ગયા. જ્યારે જેટલી વખત આવીને એટલી વખત ઓછું પડે એટલું સરસ પ્રદર્શન છે. અને હું પોતે જ સ્વીકારું કે હું કચરો બહાર નહીં ફેંકું. અહીંયા આવ્યા પછી એ અક્ષરધામ અને સ્વર્ગની અનુભૂતિ લાગે છે મને. આ એક યુનિવર્સિટી છે એકચ્યુઅલી, અહીંયા તો શીખવા આવવા જેવું જોઈએ. I came here a few days ago and wow, I gotta say this place is amazing. It's so big. This reminds me of Disneyland. मैं एंटर होके ये देखा कि यहाँ जो स्वयं सेवक उनकी जो विनम्रता है वो मुझे सबसे बहुत काबिले तारीफ लगा. ખુદને અંદર એવું છે કે હું અત્યારે સેવામાં જોડાઈ જાઉં. અને મેનેજમેન્ટ, કોર્પોરેટ પ્લસ આધ્યાત્મનું જે કોમ્બિનેશન છે એ અમેઝિંગ છે. મતલબ એના માટે કોઈ શબ્દો નથી મારી પાસે. આ લોકો આટલું બધું વ્યસનનું પેલું કરે છે તો મેં આજે મારું વ્યસન જે પાન માવાનું હતું તે મેં આજથી છોડી દીધું છે અને હું દ્રઢ સંકલ્પ કરું છું કે હવે પછીથી હું ક્યારે વ્યસન નહીં કરું. So it beautifully organized here. Much more cleanliness is this. દ્રષ્ટિવાન લોકો જોઈને અનુભૂતિ કરી શકે છે. એ અનુભૂતિ અમે સાંભળીને કરી છે. અમને બહુ મજો આવ્યો. હજી અહીંયા 2 દિવસ રોકાઈને તોય આ પૂરું ન થાય. जो मैनेजमेंट किया है वो सुपर्ब है. 100 आउट ऑफ 100 देना चाहूंगा. काबिल तारीफ. आपको कहीं पर भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा. અહીંયાના બધા શો એન્ડ બધું જોતા એવું લાગે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અમારી હારોહાર ફરે છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના દર્શન કર્યા પછી એટલું શ્રદ્ધા અને ભાવના પ્રગટ થઈ જાય છે. હું કલ્પના ન કરી શકું એવો આ પ્રોગ્રામ બન્યો જોયો અમે. મારા આંખમાંથી આંસુ આવી જાય એવો પ્રોગ્રામ છે આ. હેડ્સ ઓફ ટુ એવરીથિંગ. એમાં બધું જ આવી જાય, ફ્રોમ એન્ટ્રી ટુ એક્ઝિટ. મેનેજમેન્ટ આજે ઊભું કર્યું છે. એવરી મૂર્તિ જે રીતે બનાવી છે સાક્ષાત જ્યારે નીલકંઠવાણી મહારાજ ત્યાં બેઠા હોય એવું ફીલ થાય. તો મને તો એવું લાગે છે કે એકો એક ખૂણામાંથી કંઈક કંઈક લેસન મળેલું છે. और ये देखने को मिला, ये चीज जो आज तक मैंने यहाँ जिंदगी में कभी भी नहीं देखी, कहीं पे भी नहीं देखी. કે જે તમને ઇન્ડિયામાં તો ઠીક ફોરેનમાં પણ ન જોવા મળે તેવું ટેકનોલોજીનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું છે. અને અમે પહેલો શો જોયો સંત પરમ હિતકારી. આ જોયા પછી એવું લાગ્યું કે હવે દુનિયામાં કશું જોવાનું બાકી નથી. Nothing left. I cannot believe what I'm seeing here today. What great love he has shown for all these people here. Coming here has made me feel very nice, and seeing all the sculptures made me feel very cool and calm. અમે અહીંયા આવીને એટલું સુંદર લાગ્યું છે અને ખરેખર અમને એવું લાગે કે અમારા હૃદય પરિવર્તન થઈ ગયું છે. અહીંથી બહાર નીકળ્યા પછી દરેકને પોતાની અંદરથી પણ એક ફીલ થાય કે હું સ્વચ્છતા રાખું. પ્રમુખ સ્વામી જેવા સંત, આ સંત કેવળ પરોપકારી, કેવળ આપણું કલ્યાણ માટે ને કેવી આપણું જીવનું સારું કરવા માટે પોતે કર્યું. તારે બધે જોઉં છું એટલે મને બધે પ્રમુખ સ્વામી દેખાય એવું મને લાગે છે. મને આ પ્રદર્શન જોઈને એટલી બધી પ્રેરણા મળે છે. દરેકે હળી મળીને રહેવું. તે લાઇટ અને સાઉન્ડ શો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના આખા જીવનની ઉપર જે બતાડ્યું છે એ અદ્ભુત અદ્ભુત અદ્ભુત. એના માટે હું શબ્દોનો પણ વર્ણન કરી શકું એમ નથી. Moral of the story is JJ will always gonna come. If you are like faith in it, he's always there for you. Even she did not have anything, she has like very little to offer and he was like half eaten, still he accepts, you know. He's always there and that's the whole motto for the whole exhibitions, right? He's there, you always have to trust him. Looking at various social media platforms, many insights and opinions are tagged with hashtag PSM100 from various notable and distinguished personalities. Let's take a look at some of these opinions and experiences.
Pramukh Swamiji's life is a life of love. We are celebrating him because he achieved more in one life than what many can even just dream of achieving in 100. He represented values of great organization, dedication, sincerity to a larger purpose, and pouring out your heart in labor of love. These are all the values that I've seen in action in this Shatabdi celebrations, because without those values, something of this kind, something of this scale could not have been created. I feel more energized after leaving here, and I must congratulate to everyone who have been part of this. My dad came over here, I think 2 weeks back. Very rarely he comes and tells everybody that all of us have to go there and visit a place, not from spirituality point of view, but he said that from a management point of view. I am absolutely stunned with what you have created, what the team has created in the last 6 months, from bare ground to what it is right now, without any outside support, and just from the volunteer and just from the, I would say, the sheer love that they have towards the organization. अनेक उत्सवों में गया છીએ, પરંતુ પ્રમુખ સ્વામી શતાબ્દી મહોત્સવ અને જે રીતે નગર રચના એકદમ ભવ્ય તો છે જ, પરંતુ સાથે સાથે દિવ્ય પણ છે. એવું પવિત્ર જીવન જીવા હોય છે. એના જે સંસ્મરણો આ નગરીમાં ઊભા થયા, એને થીમ બનાવી, તો એમાંથી અનેકને પ્રેરણા મળશે અને ચોક્કસ સંસ્કારો, વ્યસન મુક્તિ, પરિશ્રમ, પ્રાર્થના અને સફળતાની જે બધી વાતો છે એ સાર્થક થશે. If you can have an organization which runs without being incentivized and just going by incentivized either for, let's say, money or promotion or anything, and you're just doing it out of sheer love and sheer pride for the organization, I think that is a dream for a leader who is on the ground, who is concerned about larger issues, but also extremely concerned about the common man. And I think the attention to detail and ability to give time. We think that as leaders, as you keep going up, we think about that. How are we going to give time to so many people? And I think this is an example of a person who, yes, he is looking at larger issues, but also meeting the common man and not missing an opportunity. The beauty in the BAPS Samstha that I have seen in my visit to Akshardham Mandir and what I have seen here in a much larger scale is this is not spirituality that takes you away from worldly challenges. This is spirituality that strengthens you to face the real world challenges. There must be some special energy that is driving this and guiding this, and is also the personification in Mahant Swami. So in Swamiji's presence today, I felt unadulterated, unconditional, pure love, and I consider myself extremely blessed that I had this opportunity today. મારા વ્યક્તિગત જીવનમાં પણ બાપાની અનેક કૃપા રહી છે. અનેક વખત મેળ્યો છું અને બાપાનો પ્રેમ એ મને પ્રાપ્ત પણ થયો છે. અને એમનો શતાબ્દી વર્ષ અને એક કાર્યક્રમ એટલે હું પણ મારી જાતને ખૂબ અહોભાગ્ય અને ભાગ્યશાળી સમજું છું. આજે જાણે બાપા વચ્ચે જ હોય અને બાપાના સતત આશીર્વાદ ને અભિદ્રષ્ટિ કૃપા એ મેળી છે એવું હું પોતે માનું છું. બંસ્વામી મહારાજને કાયમ મળ્યા છે, ઘણી વખત મળ્યો છું. એકદમ આંખોમાં અમી દ્રષ્ટિ અને એમની વાત, એમના હાથ જ્યારે સ્પર્શ થતો હોય છે ત્યારે ખૂબ જેને કહી કે આપણે શક્તિ અને આનંદ બંને પ્રાપ્ત થાય છે. On this occasion of the Pramukh Swami Maharaj Centennial Celebrations, several academic and business conferences have been taking place as a part of the Manav Utkarsh Parva, where experts of diverse fields and sectors have been participating.
Today's academic conference was titled Women's Empowerment in Socio-Spiritual Traditions. The business conference was jointly organized with Gujarat Institute of Civil Engineers and Architects. Let's listen in on some of the highlights from both of these conferences. Pramukh Swami emphasized, as many of you know, the human capacity, regardless of sex, gender, caste, class, ethnicity, and language. He knew that women, who constitute today more than 50% of BAPS, he knew their capacity to create, to change, to influence. He knew their power. He was ahead. He was ahead of social and cultural ideas of his time.
he had initiated inquiry and, if necessary, to figure out the situation on the ground and then provided practical guidance, help and support to resolve women's concerns, problems and issues. Swami Papa, Pramukh Swami Papa, he was the one who really devoted himself to women's upliftment in addition to upliftment of the society, because he believed that a society which is not respecting women cannot be a civilized society. And I had many personal experiences convincing me that Swaminarayan religion or sect is not against women, but today's presentations convince me that this is the sampradaya which wants to protect women against certain evils. Amongst the series of cultural events and themes being celebrated on the occasion of Pramukh Swami Maharaj Centennial Festival, today, BEPS's Women's Wing presented a special program as a devotional tribute to Pramukh Swami Maharaj. Despite following the principles and ascetic disciplines as taught by Bhagwan Swaminarayan, Pramukh Swami Maharaj has done a tremendous amount of work for women's empowerment, strengthening moral and spiritual values in women. Today's program was a tribute to the earnest and extraordinary efforts of Pramukh Swami Maharaj. Come, let's be the audience to the evening Sabha, where women immerse themselves in the divine memories of Pramukh Swami Maharaj.
સુંદર નગરી અને 1 મહિના સુધી એ ચાલે હતું. અને એમાં મને કહેવામાં આવ્યું કે 33,000 કરતાં વધારે માતાઓ બેટીઓ આની અંદર હિસ્સેદારી લીધી છે. સ્વયંસેવક રૂપે રસોઈ કરવામાં, પીરસવામાં, વ્યવસ્થાઓ ખડી કરવામાં. આ મહિલાઓમાં જે તાકાત છે ને મિત્રો, એ સ્વામી બાપા જ સમજી શક્યા છે મિત્રો. જે સ્વામી બાપા દુનિયાના યુનોમાં વગેરેમાં પ્રવચનો આપતા હોય, એમને ઇન્વાઇટ કરતા હોય, સામે ચલાવીને કહેતા હોય કે આવો અમારા ત્યાં અને અમારા લોકોને તમે માર્ગદર્શન કરો, એવા સ્વામી બાપા એક સામાન્ય ખેડૂતના ઘરે જાય, એક સામાન્ય મજૂર વર્ગમાં કામ કરતી વ્યક્તિના ઘરે પહોંચે, એ શું આપણા માટે અદ્ભુત નથી? દીકરા દીકરી હોય તો એ ભણે છે કે નથી ભણતા, એમને કોઈ મુશ્કેલીઓ છે કે નહીં, અને એ મુશ્કેલીઓ હોય તો એને દૂર કરવા માટેનો પ્રયાસ એ આપણને સ્વામી બાબા શીખવાડે છે મિત્રો. બાલનગરી જોઈને તો હું અદ્ભુત થઈ ગઈ છું મિત્રો. શું આપણા બાળકો કામ કરી રહ્યા છે. કદી આપણે આપણા ઘરમાં બાળકોને આપણે ઓળખી નથી શકતા. એ બાળકોની પાસે તાલીમ અપાઈને તૈયાર કરીને આટલી સુંદર કામગીરી કરે અને સંપૂર્ણ બાલનગરી બાળકો સંચાલન કરે. અમે આ રોડ ઉપર હજારો વાર આવ્યા ગયા, પણ રોડની સાઈડ ઉપર, બંને સાઈડ ઉપર જે ફ્લાવરિંગ કર્યું છે એ અમારી સરકારને નહોતું સૂઝ્યું, અમને નહોતું સૂઝ્યું કે આ થઈ શકે છે એવું છે. આપે કરીને અમને દિશા બતાવી કે આવા રોડને પણ શણગારી શકાય છે મિત્ર. એવું છે. દરેક વસ્તુની અંદર વોલેન્ટિયર્સ દ્વારા જે બહેનો અમારી સાથે માર્ગદર્શન આપતી હતી અને વારે વારે ખૂબ ઉત્સાહથી બતાવતી હતી કે આમાં બહેનોનો ખૂબ યોગદાન છે. ખાસ કરીને બ્યુટિફિકેશનની વાત હોય, ફ્લાવરની વાત હોય, ડેકોરેશનની વાત હોય, જે લાઇટિંગની વાત હોય, આ બધી જ જગ્યા ઉપર બહેનોએ પણ એટલું જ યોગદાન આપ્યું છે. એટલે સાચા અર્થમાં પ્રમુખ સ્વામીશ્રીએ મહિલા સશક્તિકરણ અને મહિલાઓની વાતો કરીને એમને જે રીતે વિશ્વાસ કરીને આ સાથે જોડ્યા છે, બાળકોને જોડ્યા, મહિલાઓને જોડ્યા, સ્વયંસેવકોને, આખા દેશ અને દુનિયામાંથી લોકો જ્યારે અહીંયા ઉપસ્થિત થયા રહ્યા છે ત્યારે હું ખૂબ આનંદની લાગણી અનુભવું છું. અને મહિલાઓ બે ઘરને સાચવતી હોય, જેમ દીકરી બે ઘરને સાચવતી હોય, સાંસ્કૃતિક વાત હોય, સંસ્કારની વાત હોય કે પરિવારને જાળવવાની વાત હોય કે અહીંયા પોતાના યોગદાન કે સેવાની વાત હોય, પૂરા ડેડિકેશનથી, પૂરી પોતાના મનથી આ બધું કામ કરતી હોય છે. એનો ભાવ ઉમેરાયો હોય છે. પ્રેમવતીની અંદર પણ જ્યારે આપણે રસોઈની અંદર આપણો ભાવ, એનો પીરસવામાં, અહીંયા વોલેન્ટિયર્સમાં જે રીતે 33,000 બહેનો કામ કરતી હોય અને ખૂબ સરસ વ્યવસ્થા સાથે સ્વચ્છતાની વાત, એક સ્વચ્છ ભારત નિર્માણની વાત પણ જ્યારે આપણે કરતા હોય તો એનું પણ ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ અહીંયા જોવા મળ્યું છે. એટલે પ્રમુખ સ્વામીના જેટલા પણ યાદો છે, એમણે પોતે જે જીવનની અંદર જીવેલા લોકોના સંપર્ક છે, સાચી હકીકતો છે, એ આપણી નવી પેઢીને બતાવવા માટેનું કામ અહીંયા થયું છે. ત્યારે હું આપ સર્વને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. अक्षरधाम मंदिर इस देश की सभ्यता संस्कृति का परिचायक बन गया है और सभ्यता, संस्कृति, वास्तुकला, दर्शन शास्त्र सबका मिलन उस मंदिर के माध्यम से सिर्फ भारतवर्ष में नहीं बल्कि देश दुनिया के विभिन्न स्थानों पर स्वामी नारायण संस्था के द्वारा जो है वो प्रकल्प स्थापित किया गया है. इंस्पिरेशन फॉर दैट कम्स फ्रॉम the sects like Swami Narayan sect, who have resurrected the value system, the ancient value system that this country possessed or possesses even today. The inspiration to do any act of goodness and kindness is that of service, service to humanity, service to mankind, and that is the spiritual path. And if the motivation is spiritual in nature, then definitely you end up giving glory not to yourself but to the society you serve. And that's where I feel the message of today's Shatabdi Mahotsav lies, that all that is good in all of us belongs to the God, and we are nothing but the instruments in the hands of God, and we do our bit to serve that very God and that very society. प्रमुख स्वामी महाराज जी के महोत्सव पर जो दिव्य
और भव्यता का उन्होंने आदर्श पूरे समाज में स्थापित किया। आज हम सब की तरफ से मैं उनकी चरण वंदना करती हूँ। So I speak to women today and I ask of you as you live here, emulate the humility of Pramukh Swami Maharaj, the champion of the woman cause. And as you continue to imitate and to have a heart like his, to be humble and to care for everyone, a woman will take care of all the vulnerable. And therefore today, as I was going around and enjoying the kind of values that you are instilling, because you are imitating a great man of God who had already seen the light and is illuminating the same light to all of us. Let me tell you, as a pastor, I'm taking home a great lesson of Pramukh Swami Maharaj, that he was not only humble, but he cared for every individual, from children to women to the drunk people. To him, it was a life of love, sacrifice, and service. BAPS has made possible my research, but it has also made possible everything you see, hear, sense, listen, experience at this Pramukh Swami Nagar. We all know that the Nagar, the children's accomplishments, what women have done for Sanstha, we all know it is because of the inspiration of Pramukh Swami Maharaj. He reminded us, Purusharth ane Pratna equals Safalta. Sri Pramukh Swami Maharaj was the epitome of saintliness, love, compassion, holiness, and qualities of magnanimity and empathy for all human beings, indeed for all living beings. Any person who has had his darshan even once will be drawn into his spiritual orbit and engulfed by his holy aura. In the 2 days that I have visited Pramukh Swami Nagar, I am astounded, mesmerized, and awestruck by the amount of planning that must have gone into making this Nagar what it is today, a marvel of artistry, technology, and innovation, coupled with beautiful performances by children and shows that are meaningful and impart values to everyone who comes and sees them. આમ તો એ પ્રકટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ જાતે હતા જ, એમાં કોઈ શંકા નથી. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે બાપા વોઝ અ લિવિંગ એમ્બોડીમેન્ટ ઓફ પ્યોર કોન્શિયસનેસ, ડિવિનિટી. અને બિલકુલ એમની જે તેજસ, એમની જે આખું પ્રગટ લાઇટ, લવ, એ બધાના બિલકુલ સ્ત્રોત હતા જ. આજે મને ખૂબ આનંદ થયું. એઝ આઈ વોઝ લુકિંગ એટ ધી એક્ઝિબિશન, there was a beautiful creation done by
the women devotees, I felt that by these actions, by these small and big acts of offering your time, your service, your devotion at the lotus feet of Pramukh Swami Maharaj, you're actually building something very, very special within you. And I do hope that everybody on planet Earth gets inspired by this beautiful, the life of humility, service, and always with the japa mala in his hand and within him, જે પ્રમુખ સ્વામી આ બધાના પ્રત્યક્ષ પ્રતીક આપણા વચ્ચે રહ્યા છે, જીવીને બતાવ્યું છે. Today was the 22nd day of the Pramukh Swami Maharaj Centennial Festival, celebrated as Women Empowerment Day. We will share all of the Nagar-related information on our social media platforms. Connect with us at #PSM100. Stay tuned for continued Nagar highlights. We'll meet again tomorrow at the same time, on the same channel. Till then, namaskar and Jai Swami Maharaj.